pertandingan besok. Saya janjikan pokoknya ini harga mati. Janji pertama saya itu saya tidak akan ke knockdown oleh dia. If you can knock me down, then there will be a knock. But if I knock you down, then make sure I'm gonna make you sleep, bro. We'll see about that. Bro. We'll see about that. Beyond Madness merupakan awal dari matchup ini, yang menang melawan Putra dan yang kalah melawan Kabilan. Setelah pertarungan 4 ronde yang sangat sengit, sayangnya Fahri harus kalah. Di sisi lain, Kabilan berhasil debut dengan cantik di Beyond 5 setelah bertanding melawan salah satu fighter terbaik Indonesia, Brian Lawitan. Dan tidak hanya menang, Kabilan bahkan berhasil meng-knockdown seorang Brian Lawitan. Berdasarkan last match ini, banyak yang lebih menjagokan Kabilan dan banyak yang meremehkan Fahri. Namun di atas ring sakral, apapun bisa terjadi. Pertandingan ini lebih dari sekedar duel dua fighter. Di sini, mereka membawa pride dan ego dari masing-masing bangsa. Sebelum saling beradu taring di atas arena, di sini mereka dipertemukan. Gue Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Fahri versus Kabilan menuju Beyond Combat Showbiz Volume 6 Indonesia versus Malaysia 2 yang disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan 22 November live pay-per-view di video. Silahkan Fahri. Silahkan Kabilan. What's up Fahri? What's up Kabilan? Oke. Before start, kalian berdua boleh saling menatap lawan kalian selama 10 saat, 10 detik. Ingat wajah lawan kalian ini karena ini adalah kali terakhir kalian bertemu secara langsung sebelum nanti 21 November weigh in dan 22 November fight. Oke. Oke. 1 bulan lagi Beyond 6. Gimana perasaan kalian? Mungkin dari Fahri dulu. Apakah nervous, nggak sabar, excited? Perasaan saya, ya jujur nervous pasti ada. Oke. Karena saya bukan menghadapi fighter yang kaleng-kaleng. Saya akui dia itu fighter yang paling, kalau di Malaysia mungkin tarung top ya. Jadi bagi saya ini membuat motivasi saya lebih tinggi. Oke. Deg-degan tapi justru jadi motivasi. Iya. Oke. How about you Kabilan? Apa perasaan menuju Beyond 6 nih? Well, Kabilan really happy to be back in Beyond. Sebab it's one of the biggest event that I fought also dalam Beyond ni. It really burst my social media and so, and I really feel pumped up for this coming Beyond 6. Oke. Fahri said bahwa dia nih ada nervousnya. Do you feel nervous? No, I don't No. feel nervous. Oke. Bicara tentang persiapan, talk about preparation. Okay. Apa yang berbeda dari latihan sebelumnya sama latihan untuk Beyond ini? What's the difference in your preparation between your last fight and this upcoming fight in Beyond 6? What's the difference in your training? Time Kabilan lawan dengan Brian. Oke. So setiap lawanan lah Kabilan lawan, semua ada asing-asing skill. Macam Fahri, dia pun ada skill dia sendiri. Brian pun ada skill dia sendiri. Macam Brian, dia main laju. Oke. So Kabilan pun kena main laju. So Farid, I see Farid dia keras. Dan dia pun maju punya fighter sama macam Kabilan main ke depan. So Kabilan akan buat lagi how to say this fight. My team and I, we prepare for this fight, and all I can say is my team and I, we prepare for this fight we fight against Fahri. Oke. Kalau Fahri sendiri, apa yang membedakan latihan selama ini sama latihan untuk Beyond 6 ini? Mungkin latihan tentu saja lebih keras ya, karena saya udah belajar dari latihan yang kemarin. Oke. Karena di fight kemarin itu memang banyak yang harus saya koreksi untuk
melawan dia juga kan. Jadi saya memperbaiki apa yang saya kurang. Oke. Bicara tentang koreksi, dari pertandingan kemarin netizen banyak yang bilang Fahri ini harus meningkatkan boxingnya. Betul. Nah, melawan Kabilan yang notabene-nya seorang fighter Muay Thai, apakah tetap latihan boxing atau justru kembali ngandelin elbow lagi? Mungkin harus latihan boxing ya untuk sama dia. Dan elbow pun itu karena elbow itu senjata utama saya ya. Tapi saya akan memperbaiki boxing yang lebih baik lagi itu. Karena ya tahu lah, Kabilan itu emang tank. Thank you. Oke. Kabilan, kamu bilang bahwa in Beyond 6, Malaysia will prevail. Beyond 4, as we know, Malaysia lose 8-1. So, what kind of mentality do you bring to Beyond 6 ini? Well, for Beyond 4, Kabilan was not really happy dengan the result because all the Malaysian that fought in that event, not all yang good fighters. Oke. Not all the good fighters, but this time there will be a lot of good fighters. Like Izzat, Putra, Jordan Boy, Boy Prata. So this time will be different than Beyond 4. Oke. And what about your mentality? Well, obviously we both come here to show who is the best, and for the best, we need to show who will be the winner. Yeah, both of us. Oke. Fahri, fight kali ini berbeda karena kamu gak cuma bawa nama kamu sendiri, kamu bawa merah putih. Jadi mentalitas apa nih yang kamu bawa untuk pertandingan nanti? Harga mati ini. Harga mati. Harga mati. Oke. Cukup itu saja. Oke. Saya akan berjuang untuk Indonesia ini, bukan untuk saya. Oke. He said that his life on the line for this fight. Any comment? It's good. Same goes to me. Everyone does. Like you will represent for your country, and I will do the same thing. Yeah, but I'm more. That's okay, bro. We will see, bro. Okay, I will see. Yeah. Oke. Fahri, flashback sedikit ke face to face waktu melawan Ronald ketika dibikin top 3 antara Kabilan, Putra, dan Ronald. Kamu bikin Kabilan ini nomor 1. Ya, Berarti ini akan menjadi lawan yang lebih berat dari lawan Lebih kamu berat. sebelumnya. tentu saja. Iya, memang lebih berat. Jadi apa nih yang berbeda? Karena banyak yang bilang, netizen bilang lawan Ronald aja kemarin kalah. Berarti lawan Kabilan lebih berat lagi nih. Jadi apa nih yang berbeda? Berbeda persiapan, mungkin persiapannya lebih keras ini. Bukan persiapan dari latihan aja. Ini persiapan dari luar latihan, dari mental. Semua saya persiapkan semua mental ini untuk melawan dia. Dan saya yakin di Beyond 6 Indonesia akan menang. Oke. Kabilan, last time when I asked Fahri to make top 3 between you, Putra, and Ronald, he put your name at the first place as the toughest. Any response to that? Well, I'm really pleased and honored for you to say that, for ranking me as the toughest fighter. But for me, when I see Farid fight against Ronald, for me, Farid really win that day. Oke. Yeah, for me. Menurut kamu, Fahri menang waktu lawan Ronald kemarin? For me, it's really Farid. But I don't know, but well, we cannot say during the fight. Who knows? Somebody gonna get knocked down. Ya. Somebody gonna get knocked down. So for me, Farid is really strong than Ronald. Oke. Yeah. Thank you. Nah, Kabilan, kalau diri kamu sendiri, yourself, tadi kan Fahri bilang dari between 3 other fighters, you are the toughest. Tapi kamu rasa diri kamu memang
toughest di antara 3 nama tadi? Putra, Ronald, Kabilan. You think you are the toughest between? No. 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 Everybody can be the best at in every game. We cannot say who is the strongest because Muhammad Ali is the greatest, Okay. but in the end he fall against the people that lower than him also. Yeah. So we cannot predict who is the strongest. So every fight, we cannot say that I'm the best. I'm better than Farid. I'm better than Putra. Okay. Every fight will comes. Every fight we're not going to know that we're gonna win or lose. But for sure, both of us in this Beyond 6 are gonna smash. Okay. Yeah. We smash back. I'm gonna smash back. Cool. Okay. Okay. Now your turn, Kabilan. Cool. Now your turn. Between Fahri, Ronald, and Putra, make your top 3 list. Who's on the rank 3? For me, we'll say Putra as the first. Putra first. Putra first. Second? After Farid, Ronald will be last. Ronald will be last. Yeah. Okay. So your prediction on the main event, Putra, Ronald? For me, 100% will be Putra. Oke. Putra, ya. Sebaliknya, Fahri, kamu di face to face sebelumnya, kamu menempatkan Ronald di paling bawah, tapi akhirnya kamu merasakan sendiri Ronald seperti apa. Prediksi kamu untuk main event? Tetap Ronald. Tetap Ronald. Ronald. Karena saya sudah merasakan dia. Dia bukan cuman fighter yang bermain teknik, tapi mentalnya juga. Daya juangnya dia emang saya salut. 100% Ronald. Di press conference, Kabilan bilang bahwa there will be a knockdown. Sebelumnya di Beyond 5 kamu juga bilang there will be a knockdown and it happened. So in Beyond 6, apakah itu juga akan happen? Yeah. Knockdown. Yeah, I will say that because Farid in the same time also, he is a very strong fighter. Oke. And Kabilan also the same also. I'm not saying that I'm strong, but both of us are fighter that won't back down in this fight. Like I said, if you can knock me down, then there will be a knockout. But if I knock you down, then make sure I'm gonna make you sleep, bro. Oke. You never. Yeah, we'll see. You about cannot, that. bro. We'll see about that. Oke, Kabilan. So this time your aim is not just gonna make him knock down, but also aim to make him sleep. Everyone aims to be the best, Oke. and I come here to show I'm the best. Fahri, Kabilan bilang dia target nggak cuma knockdown, dia pengen bikin kamu sampai tidur. What about you? About me, sama. Saya juga punya mental untuk membuat dia tidur juga. Oke. Saya pun tidak mau kalah sama. Kabilan, not just knockdown, you also said that in this fight there's gonna be blood. Bakal ada darah. What makes you confident to say that? Because while I see Farid fight, he got good elbow. Okay. Yeah. So we cannot, how to say, meremeh. Iya, meremehkan. Yeah. Underestimate. Underestimate. Yeah. So we cannot underestimate people's specialty, because once we fight, we'll never know what will happen. Okay. Farid elbow will touch my head, or my elbow will touch his head. So we'll never know. So but that game is really gonna be a bloody match. Yeah. Fahri sepakat bahwa pertandingan nanti bakal penuh darah. Mungkin darahnya di dia sih. Okay, it's gonna be your blood, We'll Kabilan. see about that. Oke, bro. Yeah. But you said that Fahri has a good elbow, so there is a probability that maybe blood come from you. You accept that maybe the blood is come from you. I'll accept everything, but make sure what you said you'll do it. Of course. Yeah. Make sure you do. Yeah. Not come from you, okay? Yeah. Not only speak. Good. I do.
Oke. Make sure you do. 1000%. 1000%. Yeah. Alright. Cool. Kabilan. Also in the press conference, ketika Fahri bertanya, from 1 to 10, how afraid you are to Fahri? And you said 0. Apakah itu hanya untuk Fahri or to any other opponent? You never afraid? Every opponent I fought against, memang semua yang tak takut lah. Everyone 0. Everyone. Same goes to Farid also. Dia pun fight pun dah banyak kali. Memang dia pun tak takut dengan siapa-siapa juga. Same goes to every fighter. If once they get scared, there will never be a fight also. Okay. Yeah. Fahri setuju? Kamu Setuju. juga gak ada takutnya dari 1 sampai 10? Sama-sama 0? Iya, nggak ada takut. Kalau takut saya nggak akan sampai sini. Itu aja. Kalau di face to face kemarin bilangnya urat takutnya udah putus. Iya, udah putus. Still in the press conference. Kabilan, kamu cakap, Fahri, last fight kan kau sudah kalah. Ngapain kau cakap banyak this time? Nah, apakah karena Fahri lose in his last match, kamu jadi meremehkan dia? Kamu jadi underestimate him? No, during the press conference he was talking, then I was like saying, that's why I was talking back. Oke. Yeah, I never underestimate him. Just because he disrespect by talking back, so I was saying back to him back. Actually, I'm not a fighter that saying stuff that not good to a fighter. I always respect them, up or down, up in the ring, outside the ring. I always respect a fighter, so Oke. yeah. Ya mungkin sama, saya juga gak banyak bicara sih. Karena ya butuh hiburan aja sih kemarin. Tuh, seperti kata Fahri, it's time to talk, so Fahri Terus, talk. ya. Yeah. Oke. Tapi Fahri, kamu sendiri ada perasaan diremehkan gak sih sama Kabilan? Ya Kabilan mungkin bilang dia nggak meremehkan, tapi kamu sendiri ngerasa nggak? ada sedikit lah. Oke. Karena mungkin ya, menurut saya, perspektif saya, mungkin dia waktu bilang saya kalah sama Ronald, mungkin di next fight dia ngiranya saya akan kalah. Oke. Tapi menurut saya itu bukan, kekalahan kemarin itu membuat hati saya semakin haus untuk menang gitu. Oke. Kabilan, Fahri said that maybe you said that you doesn't underestimate him, tapi dia rasa mungkin Kabilan ada sedikit underestimate karena last fight dia kalah. No. 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 Still- I don't underestimate any opponent of mine. Even though how weak they are, how strong they are, I never underestimate all the opponent. Yeah. Fahri, Kabilan ini menjanjikan banyak hal nih menuju pertandingan. Dia menjanjikan ke knockdown, dia menjanjikan bakal ada darah. Kamu sendiri Fahri, apa yang kamu janjikan di pertandingan besok? Pertandingan besok saya janjikan pokoknya ini harga mati. Janji pertama saya itu saya tidak akan ke knockdown Oke. oleh dia. Kabilan, Fahri promise that he will not get knocked down. Apakah kau mau challenge dia? What will happen if there is a knockdown? You What want will to chat? Yeah. Nah, I don't know any more of that. I cannot go further, but we just will see on 22 November. Oke. Yeah. Jadi kamu tidak perlu challenge apa cakap dia? Nah, no need. Oke. We just see on 22 November. Okay. I hate to talk a lot. I'm more to action. Kita flashback ke Beyond 5, Kabilan versus Brian Lawitan. Menurut kamu Fahri, sebagai orang yang pernah bertanding juga melawan Brian Lawitan, apa kunci kemenangan
Kabilan di pertandingan itu? Kunci kemenangan untuk melawan dia. Waktu Kabilan menang lawan Brian, menurut kamu apa yang bikin Kabilan bisa menang di pertandingan kemarin lawan Brian? Mungkin dari segi dia lebih dominan sih. Oke. Dia lebih aktif. Ya, dia lebih efektif nyerangnya karena saya lihat Brian juga banyak mundur terus. Oke. Ya, itu. Di pertandingan Mungkin, nanti ya, kamu apakah akan mundur? saya bukan Brian. Beda. Jadi Dilihat nanti aja. balik tengah. Mungkin mundur juga bukan mundur seperti dia. Oke. Ini Tapi, sorry, ya. tapi tetap saya akan bermain maju. Good. I like to see that. Iya. Yeah. Good. Good opponent. I like a challenge opponent. Iya. I really like. Karena saya juga suka ketemu fighter yang stylenya kayak dia. Saya suka yang sangar kayak dia. So it's gonna be a good fight. Good, very good fight. Both fighter likes to come forward. Yeah. Both fighter has a good elbow. It's a must see fight. Oke, di Beyond Madness kemarin, Kabilan, kamu datang langsung di pertandingan itu to watch Fahri against Ronald. What do you see at that fight? Apa yang kamu lihat dari seorang Fahri? Very strong fighter. Yeah, very strong. Thank you. Yeah, very strong. For me, Fahri is a winner during that match. Yeah. But yeah, we cannot say that the referee fault. No, we cannot say. It's the rules and what it has to be, so it bees. But for me, Fahri really strong. Yeah, that's all. But before the fight, do you predict that Fahri will win against Ronald? Yeah. For me, Fahri will win that game, but I suddenly was shocked Okay. because tambah round 4 lagi. Yeah, Ish, because draw. draw. Terus draw. Aku macam, tambah lagi. Aduh. So round last tu kalau tengok pun aduh. So about 50-50 so round last round tu. But for me that time tengok Farid menang ni. Tapi dia orang bagi okay. It's an interesting point. You talk about the fourth round. So di Beyond, there is no draw. If in 3 rounds there is no winner, there will be a judgment round. Oh. For this fight, do you think it's gonna finish early or long fight until 3 round, or maybe draw and goes to the 4th round? Well, we will go for every round. We'll see. We'll dance in every round. We try for round 1. We try for round 2. We go for round 3. We will see. Yeah. Kalau menurut Fahri, apakah akan ada ronde panjang atau kamu kejar buat selesai cepat? Nah, menurut saya nggak bisa prediksi kalau menurut saya. Karena we both tough ya. Mungkin siapa yang kecolongan aja itu. Oke, kecolongan tahu? Kecolongan is a Mistakes it. yeah, mistakes. Oh. Make Betul lah, mistakes. betul lah. Betul juga. Nah, sekarang gua kasih kesempatan buat kalian memberikan pertanyaan ke satu sama lain. Mungkin dari Fahri dulu. Question for Kabilan. It's really basic, I think. Just how's the prepare? Well, prepare now is about 60%. So going back to the gym later on, we'll fix more another 40%. Yeah. Cool. About this game, will you prepare to be most tougher than before? Ya, of course. Karena saya sudah bilang barusan, ini motivasi saya lebih dari sebelumnya. Karena saya kemarin kalah dan ini fight di Beyond 6 mewakili Indonesia. Ini bukan main juga ini. Betul. Saya prepare semuanya, bukan latihan aja, semua.
Dan semua tekanan saya tampung semua. How about you, Kabilan? About this preparation, is this the most you prepare in your whole career? Well, every fight, Kabilan, every fight lah. I never even train less also. All Kabilan train all 100%. Even including this beyond 6. Kabilan will train every time 100%. Because I'll never underestimate my opponent. Yeah. Any more question? Mungkin dari Kabilan buat Fahri. Okay, sekarang kita di Indonesia kan. Apa makanan sedap oh? Lapar nih. Saya kasih rekomendasi aja. Boleh. Nanti kamu habis ini makan sate marangi saja. Sate marangi. Sate Marangi. Oh. Itu mantap itu. Kemarin Amarul cerita tentang sate Padang, ada juga Marangi. There is a lot of satay in Indonesia. Oh, belum marangi. Oh, is it fish? Is it fish? No. It's chicken, Chicken, beef, beef. Oh. any bro. Wow. Yeah. Okay. But careful, Why? jangan sampai tidak in pas week in nanti. Lama lagi boleh. Tu kau bilang ambil peluang ni dulu. Makan time tu. Oke. Fahri, ada pertanyaan lagi untuk Kabilan? Makanan Malaysia gimana ya? Butuh rekomendasi juga nih. Makanan Malaysia kah? Patut try laksa. Laksa Laksa apa itu? dengan nasi lemak. Oh. Try nasi lemak. Nasi lemak ayam merah. Sedap, tu sedap. Ayam pernah try ayam merah kan? Ayam merah ya, saya pernah. Ni nasi lemak dekat Malaysia. Tapi laksa saya belum pernah. Oh, laksa belum? Yeah, maybe I will try someday. Oh, good, Yeah. good. Later I will go, if you come to Malaysia, just let me know. Oke. Thank you. Sekarang tadi question sudah. Sekarang message. Do you have message for Fahri, Kabilan? For me, against Farid, okay. Train hard, don't get Of yourself course. injured, be 100% on the fight, and yeah, this will be a good match for me and you. Fahri, pesan untuk Kabilan? See you next month, bro. Yeah. Yeah. See you, brother. Oke. Last question. Akan ada 10 fight between Indonesia and Malaysia. What's your final prediction for Beyond 6 score? Kabilan. Well, kami tengok Wat Putra saya sekarang kita ada 10 fighter kan. Yes. 10 fighter di Malaysia. Akan bangkit balik-balik 10-0 balik. 10-0. 10-0. Fahri, prediksi skor akhir Beyond 6? Ya sebaliknya sama. Pasti saya juga 10-0. 10-0. Oke. Kalian sudah memberikan pesan ke lawan kalian masing-masing. Sekarang pesan untuk penonton di rumah, fans, haters, pendukung, masyarakat Indonesia. Mungkin dari Fahri dulu. Oke, jangan lupa saksikan buat Beyond 6 Indonesia versus Malaysia. Jangan sampai lewatkan pertandingan saya dengan Kabilan karena ini kayu jati dan kayu mahoni. Pokoknya jangan lupa beli apa? Pay-per-view. Pay-per-view. Oke, itu aja. Kabilan, any words for your fans, maybe your haters or any people in Malaysia? Well, kepada rakyat Malaysia, jangan lupa saksikan Kabilan pada 22 November. Beyond 6 ni di Indoor Stadium Senayan. Kalau tak boleh pergi, boleh beli PPV, pay-per-view dia orang. Jangan lupa, ni memang orang boleh cakap century fight lah. Century fight. And for my fans for Indonesian, I don't know how to say it. Keep on supporting Kabilan. Kabilan really love you guys. Thank you. Itu tadi face to face antara Fahri versus Kabilan yang akan bertanding tanggal 22 November di Beyond 6 Indonesia versus Malaysia 2. Jangan lupa saksikan pertandingan mereka yang disiarkan live pay-per-view di video. Dan ingat, jangan nonton bajakan. Oke, thank you Fahri, good luck.
Thank you Kabilan. Selamat. Good luck. Bentar. Jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.